নমস্কার, বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের আজকের আলোচনা সভায় সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা জানেন আজকের আলোচনা সভার বিষয় বিয়ন্ড বর্ডার্স, আনপ্যাকিং দ্য ইরান ইসরায়েল অ্যান্ড ইউএস ক্রাইসিস। পশ্চিম এশিয়ায় এই লড়াই গোটা পৃথিবীকে এক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশ ভারতকেও প্রভাবিত করেছে। আমরা সংবাদপত্র, টেলিভিশন, মোবাইলে বিভিন্ন রকম পরস্পর বিরোধী খবর দেখছি। কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কি হতে চলেছে আমরা শুনতে চাই। আমাদের মধ্যে যারা আছেন আজকে, তারা এই বিষয়ের প্রকৃত বিশেষজ্ঞ, রিয়েল এক্সপার্ট। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন প্রাক্তন এয়ার চিফ মার্শাল শ্রী অরূপ রাহা, ভারতের প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান। এই বিষয়ে ওনার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, তার নিরিখে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা শ্রী রাহার কাছ থেকে শুনতে চাই। আমরা আমাদের মধ্যে রয়েছেন যে ফর্মার সেক্রেটারি ইকোনমিক রিলেশন অফ এমইএ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিস্টার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী। তো পিনাকদার কাছ থেকে আমরা জানতে চাই, পিনাকদার কাছ থেকে আরো একটা চাহিদা, যেটা পিনাকদা হি নোজ আরবিক, ফলে পিনাকদা এই সিচুয়েশনটা আরো ভালো করে জানতে পারবেন, বলতে পারবেন আমাদেরকে। এবং ঘটনাচক্রে উনি প্রথম ইসরায়েলের ইন্ডিয়ার অ্যাম্বাসাডার ইসরায়েলে। আমাদের মধ্যে রয়েছেন মিস্টার সাইফুল হক, উনি ফর্মার অ্যাম্বাসাডার অফ বাংলাদেশ টু রাশিয়ান ফেডারেশন, কিন্তু দীর্ঘদিন সোভিয়েত রাশিয়াতে পড়াশোনা করেছেন। ফলে উনি যে রাশিয়া সংলগ্ন যে অঞ্চল, যে রাষ্ট্রগুলো আছে, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরগিজস্তান, কিংবা আপনার আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, এই যে এরিয়া জুড়ে এর কি প্রভাব পড়বে এবং রাশিয়ার এই যুদ্ধের কি রোল, এটা আমরা তার কাছ থেকে জানতে চাই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত জয়ন্ত রায়চৌধুরী, প্রখ্যাত সাংবাদিক, ইউএনআই এর এডিটর। জয়ন্তদা সিনিয়র ইকোনমিক জার্নালিস্ট। ফলে এই যে ইকোনমিক ফল আউট, এই বিষয়টা জয়ন্তদার কাছ থেকে আমরা শুনবো, কিন্তু আমাদের আলোচনাটা এইভাবেই করতে চাই। আপনারা সবাই বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের সঙ্গে অনেক দিন ধরেই পরিচিত, বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে যদি কারুর কথার পরিপ্রেক্ষিতে কারুর প্রশ্ন থাকে, তাহলে সেটাও করবেন। ফলে আমরা চাই এইটা ঘিরে একটা আলোচনা, আমরা আলোচনাটা শুরু করতে চাইছি। প্রথমেই অনুরোধ করব এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহা, উনি যদি শুরু করেন। Thank you, Shommo. Good evening, everyone. So this Iran US versus Israel conflict that's going on in West Asia is actually has raised the specter of, or the fear of, third world war. And things are quite bad for the entire population of the globe in terms of lack of supply of oil, gas, and other finished products from the oil refining, etc. This has resulted in tremendous hardships and is showing up all across the world. Everybody wants peace now. The West Asian region has been conflict prone right from the beginning. More than 4,000 years old civilizational conflicts have been there. And in fact, to my mind, the Crusades was one of the most important religious warfare that took place between the Christendom and the Islamic world in West Asia, because all the three Abrahamic religions originated from, I would say, this region: Jerusalem, Palestine, Saudi Arabia, etc. And everybody, all the three religions, accept each other's prophets as their own, and they think that Jerusalem is the holiest city. So control of this Jerusalem, the holiest city, has been the main contest, and that's why the Crusades were fought. And the latest problems had been since the Second World War, World War II, when the Allied powers of Europe and America decided to get a homeland for the Judaism, or I would say Jews, in Palestine. So this resulted in a huge conflict, and ever since Israel was formed, they have fought several wars.
right from the beginning of their birth. 48, then 67, 73, 82, and many more. And every time they won hands down because their independence, their existence was at stake. So the Arabs, Palestinians versus the Israeli or Zionist power has been at its peak all the time, I would say. It has never ebbed. And this current conflict is, of course, or the genesis lies in the fact that this region has been fighting a lot of religious wars right from the beginning. And because the Arabs had lost all the wars against Israel, they are enraged, and they want to destroy, and especially Iran wants to destroy or remove Israel from their lands or from the Arabian soil. This threat they have been imposing or been very, very explicit in terms of death to America and death to Israel all the time. As a result, the Israelis are very fearful of the Iranian action. That's a huge civilizational power and a huge country. They have a lot of capabilities. And so Israel clandestinely acquired nuclear weapon power, and then subsequently, of course, I would not say really clandestinely. I'm sure this was in connivance with the US. So Iran wants to acquire that, and obviously, Israel and US will never let it happen that way. They will not permit the Iranians to have nuclear weapons. That will mean a kind of a nuclear exchange in this region, and world peace will be disturbed forever. So that is the genesis of this conflict. And the last recency of the conflict started on 7th October in 2023, when the Hamas, operating from Gaza Strip, attacked Israelis, killed several hundreds of them and of these people, and of course took some people as prisoners and tortured them. The retaliation from the Israeli side has always been very, very ham-handed, very severe. They use the air power as well as ground forces to raise, Gaza, the Palestinians to ruins in trying to destroy the, network of underground tunnels, etc., where these, forces have been operating from. They keep the weapons, hide the weapons, and they keep operating from there. They do not have any air force or the army as such, the Hamas. And the latest round, of course, flared up last year in June, when the Americans and the Israelis decided to go for the nuclear facilities of Iranians, about 5 or 6 townships where they have a lot of infrastructure, trying to manufacture the uranium upgraded for, I would say, weapon state level of enrichment. But that's how they started the attack and destroyed most of the facilities with bunker buster bombs supplied by the Americans. And the second phase, which started on 28th of February, was known that it will start. And but the initiative always remained with the Americans and the Israelis. Therefore, it was not a surprise, but definitely the element of surprise always remains with the initiator, the aggressor in this case. And that's how it started. Mass scale bombardments of the facilities in Iran, the infrastructure, their military industrial complex, their Navy, Air Force. Of course, they have hardly anything, but the air defense systems have more or less been neutralized. And they have a huge amount of, missiles or rockets, I would say, ballistic missiles, more than 3,000 of them. And a large number, almost 50%, has been neutralized. But they still have a lot of, capability to attack not only the US assets in the Gulf region, in the allied countries of the US, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, UAE, etc. So this capability has not been neutralized. The objectives that the Americans and the
Israelis had in this second round of the conflict was firstly change of or regime change, which has not taken place. They wanted to replace the theocracy with more liberal popular government in Iran, which has not happened. It may not happen in the near future as the war is progressing. They have not been able to destroy the entire capability in terms of fighting back militarily. Iran has actually gone into fighting a war with asymmetric weapon systems, very cost-effective drones like the Shahid, which is very, very capable loitering weapon and is destroying a lot of assets of the adversary, very powerful weapon systems, radars, etc. in Saudi Arabia, Kuwait and UAE, and thus creating a lot of havoc against the Americans, which the Americans never expected, to my mind. They have attacked Diego Garcia with ballistic missiles, which is almost 4,000 kilometers away, far beyond the imagination of the or intelligence assessment of the Americans. They thought that these ballistic missiles would just about reach 2,000 to 2,500 kilometers. So there are a lot of gaps in the intelligence gathering of the Americans and the Israelis, and that is showing. Of course, Americans are threatening with destruction of the civilian facilities, infrastructure, industry, in terms of oil infrastructure, the Kharg Island they want to occupy. They want to put forces, ground forces into Iran to occupy the Kharg Island, the oil terminal through which all the export of oil, gas, etc. takes place in this region, especially Iranian exports. But I don't think it is going to happen so quickly. The Americans, even if they have learned their lessons in Iraq, in Afghanistan and Vietnam, they'll be very reluctant to put troops on the ground. It will be very difficult for them to extricate themselves, and they will face a lot of humiliation and leave Iran with their tails between their legs, I would say, like it happened in Vietnam as well as Afghanistan. The withdrawal was very chaotic and and this actually America lost face. So this is my interpretation of what is going to happen, is happening and is going to happen in the future. There are a lot of lessons to learn, which I'll cover later. Thank you. আমি পিনাকদাকে রিকোয়েস্ট করব যে পিনাকদা যদি বলেন। Welcome to all the panelists sitting in different cities, I think, and trying to rack their brains on what's going to happen in the future. And I don't want to get into too much of history. Chief Marshal has already indicated that the troubles really began it began after First World War, really, when the Ottoman Empire sort of collapsed and the imperial powers started carving out those territories into different nation states, which never existed as independent nation states. And that's when the mandate of Palestine came was dropped into the lap of the British at that time, at the height of its imperial power. And then came the Balfour Declaration of 1917, I think, and that the Zionist movement had started in the 19th century. And anyway, that's all history. I think people know about it already. But I would let me focus a bit on the overview and the geopolitical and geoeconomic developments that is going to affect everybody, almost the whole world. So Mr. Trump, when he came to power in his first term, popularly called Trump 1.0, he actually initiated something that would have led to this. I think many people felt even at that time. And that was the cancellation of the JCPOA, the nuclear agreement which was reached with by the Europeans and Americans with Iran. Iran's role as an adversary, I mean, as
one of the most formidable adversary to Israel, really begins in 1979. Before that, when the Shah of Iran was there, Israel and Iran had wonderful relations, actually. There were many, Iranian Jews who lived there. Of course, after the Islamic Revolution, things changed. Many of them fled. They came to and migrated to Israel. I met some of them in Israel. But you see, one of the oldest Jewish communities was in Iran, actually. So after that, the Islamic Revolution started this, that we will not allow Israel to exist on this planet. We will wipe them out from the face of the earth, etc. Death to Israel, death to America. It was a daily routine from there, 1979 to this day. And so Israel felt threatened. And then they went on the nuclear path. After JCPOA was cancelled, they started, all the restrictions were removed in the sense that all the enrichment restrictions were removed. So they started enriching uranium again, and they would have reached 90-95% enrichment, which would give them enough material to build a bomb. So that is what worried Israel a lot, because if you say death to Israel and then you say that you want to wipe out Israel from the face of the earth, so then if you have a nuclear bomb, then that would mean that you are really, you have the capacity to do so. And Israel would never have allowed that, in my view, because knowing the Israeli mind. Apart from that, I think Iran also saw that Israel was way on the road and to being accepted in the Arab world. Iran is not Arab; they are Persians and they are Shias. So there's a difference there. And so Israel was slowly, its existence was getting normalized and recognized by even the Arab world. As you know, Egypt and Jordan were the first to recognize Israel. And that's when the Indians also opened the mission in Tel Aviv, and I was one of the first to go there. So we are looking at a situation where Israel, I think that Israel is the prime mover of this aggression, or call it what you like, attack on Iran. And Trump has been led to believe that this would ultimately solve all the problems in the Middle East. It's a typical assumption that sometimes, the political leaders make, although I know that the American system, and there would have been many people warning against it. And you can see some of the internal problems arising now with, I don't know how many generals have been sacked by this government, by the Trump government. So clearly there is a lot of domestic dispute in how to go even forward now after what has happened. But then Trump was, I think, seduced by the idea of wiping out the Iranian leadership, because Israel has very good intelligence, that is for sure. And so they knew that they were meeting in one place, and they thought that this would be a good idea to decapitate, as they say, the leadership, and hoping that the people of Iran will rise up in revolt. The so-called regime change goal, which of course has not happened. So I think that's where, and Trump was also seduced, I think, by the Israelis, that if he can control Iranian oil, and Trump has, when you show him money, then he is a different man. He's a businessman, so he wants to make money, at every moment in his life. So I think that's how the control of oil, and we saw before how Trump has now controlled the Venezuelan oil by actually invading and removing a head of state, Maduro, and taking him back, and he's now being charged in court and things like that. So this is something that Trump has been doing, and he's shaking up the whole system, because when violating international law in such a manner, in a blatant manner, that everybody now wonders what's going to be next. So we cannot really depend on the international organizations and system. The UN, in any case, has become a completely lame duck, because it can't do anything, because
Not because it's at fault, but because the UN has always been controlled by the P5, and unless they agree, nothing can happen. Really. So they are restricted to passing resolution, making statements, and so today we have a situation where the Americans are threatening Iran that if you don't open the Straits of Hormuz, then we will wipe out your sort of other infrastructure like power, etc. Iran is quite devastated, there is no doubt about it. It is an unequal battle. The Americans are the world's largest military power. Can you imagine that the Trump is asking the Congress for $1.5 trillion for this whole fight? He's also, I think, apparently asking the Gulf states to also shuck up, put up money for this thing. The Gulf states are in a dilemma. Everybody knew that this would happen if Iran was attacked. That Iran would not just strike Israel, it would strike everybody in the region, regionally. It would expand the war regionally, because that would put a lot of pressure on oil and gas and on Trump and on the rest of the world. And that is precisely what has happened. And Trump is now under immense pressure, both on the domestic front and the international front, because everybody is now telling him, hey, look, what are you doing? I mean, you're destroying the world economy. So as a geo-economic situation, it was almost like a nuclear bomb on the economic, on the economic situation in the world. So this is what is happening. Now, again, an ultimatum has been given to open up the Hormuz. But that brings me to the point of some kind of a geopolitical and geostrategy, which is that the control of the choke points of international trade is now going to be a major factor. And we've seen it in the 1956 Suez crisis, when, although the Suez Canal belongs to the Egyptians and it is inside the territory of Egypt, and I think they have every right to charge, fees, etc. But the Hormuz was never like that. Nobody that kind of sovereignty. The only two countries who can do that are Iran and Oman. But now Iran is saying, look, we are going to. I think the parliament has passed a resolution saying that every ship is now going to pay toll, and they have to pay a fee, etc., although it was an international waterway earlier. Which brings me to the point of that our strategic experts and others, policy planners, must now look at, the maritime domain as a very important. Of course, we are doing that, but the choke points have become a very important factor, and which I think we do realize, and how we manage our deployment and defense posture is going to change, in my view. Chief Marshal will probably have some views on this also. And so I think what we have, as far India is concerned, we've been hit very badly, I think, since much of our oil comes from there, and gas as well. Almost 80-90% of our gas is to come from there. Now we have to diversify. So that is another lesson that we have learned, that we need to diversify our sources of energy. Energy is a crucial, driver of the economy, that everybody knows. And when you squeeze the energy, then you are basically, bringing down the economic growth, and then of course the people who are dependent on gas. So even the poor people who are now, who buy their cylinder to cook, etc., are facing problems. So we are in for a bad time in terms of energy availability and energy security, and our GDP is going to be affected. It will not grow as much as we were predicting and we thought, but yet India has navigated. And I think I will now talk a little bit about how India has reacted. India, as you know, I mean, will not take sides in such conflicts. So we in fact kept quiet. In fact, most of the time, saying that let us see what happens, and we did at the UN condemn the Iranian attacks on the Arab Gulf states.
Look, I mean, if you take it on balance, our stake in the Arab states and in Israel is far more than what our stakes is in Iran in terms of energy, in terms of trade and everything. Although Iran is important from the point of view of, say, Chabahar, because it was providing a conduit to the Central Asian states, and also because we are always influenced by Chanakya Niti, when the country beyond your neighbor, which is Iran. Then, of course, Iran has a border with Pakistan, and there is the Baluch problem. There are Baluchis there is a Baluchistan also in Iran. Then, of course, Pakistan is now having problems with Afghanistan as well. Lastly, let me say that the way Pakistan has tried to insert itself in as a mediator, I don't think it's going to succeed, because the Arabs are already very angry with Pakistan, and the UAE has asked it to return all the loans. I think Saudi Arabia is upset because having signed a pact with Pakistan, and Pakistan has done almost nothing to help the Saudis. The Saudis are also going to call in the loans, and Pakistan will have a huge problem paying these loans, etc. So Pakistan is not in a very happy situation, but still it is trying to punch above its weight by sort of inserting itself, and somehow Field Marshal Munir has a very high opinion of himself, I'm sure, because he thinks that he's a pivot on which that whole region somehow swings. So, but anyway, that's something that is emerging still, and I doubt Iran has already kind of dismissed Pakistan's efforts, etc. Although Pakistan was a conduit for certain proposals which have been rejected by Iran. Iran has its own proposal, which are quite extensive, reparations and all kinds of things. So we are today, I think, on the verge of perhaps a ground invasion. Not fully, but perhaps a partial ground invasion. Where, I mean, if the Hormuz Straits are, then I will leave it as expect to, although they are preparing for it, and I think the latest news is there's a whole armada of supplies going with troops and all kinds of supplies. And you have seen how they rescued the two pilots who were sort of shot down, or the planes were shot down and they ejected. So I think they are getting into that mode. And if that happens, then I'm afraid this is going to be a very long, drawn-out affair, and everybody is going to suffer. And I don't know how they are going to occupy the Hormuz Islands, which oversee the international passage. Now there, I think there is another story emerging that, many of these, the international passage of ships that go near towards the Iranian side, they are now seeking to hug the border with Oman, on the Oman side, and avoid going towards the other side. In other words, they are trying to go through the Omanis' territorial waters. Now, I believe a few ships have already done that, and they could not be stopped by Iran. But who knows? Iran may send a drone and hit them, and then they get scared and they will not travel again. So this is a huge problem now. There is enough oil and gas in the world, but the question is, it is concentrated in certain areas, and the Gulf is one of them. And that's where the choke point is for energy for the whole world. Now, a role of Russia and China has been, rather, quiet, I would say. China has been happily buying oil from Iran. Their ships are exempt, although Indian ships also have been exempt. Come in later with question answers if later. Thank you. আমি জয়ন্তদা রয়েছেন, জয়ন্তদাকে আমি যে ইকোনমিক ফল আউট অফ দ্য ওয়ার, সেকেন্ড যে এই বিষয়টা নিয়ে আমি আরেকবার জিজ্ঞেস করব, এবং
আমাদের একটা কোয়েশ্চেন্স আছে এখানে, হাউ বেস্ট ক্যান এ ন্যাশন লাইক ইন্ডিয়া ডিডিস্ট এগেইনস্ট সাপ্লাই চেইন ডিসরাপশন ডিউরিং such conflicts? হ্যাঁ, ডলারের ডলারাইজেশন হবে কিনা, হতে পারে কিনা, কোন দিকে যাচ্ছে, তো এই বিষয়গুলো জানার জন্য জয়ন্তদাকে আমি রিকোয়েস্ট করব। নমস্কার। তো প্রথমত হচ্ছে যে অনেকটাই পিনাকদা এবং এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহা সাহেব অলরেডি এই টপিকটা অনেকটা কভার করেছে, ইকোনমিক অ্যাসপেক্টে যথেষ্ট কভার, ভালোই সুন্দর কভার করেছে। কিন্তু তবুও জাস্ট টু রিইটারেট ওয়ান্স মোর, যে অবভিয়াসলি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইম্প্যাক্ট হচ্ছে যে হরমুজ স্ট্রেট দিয়ে যেহেতু তেল আসতে পারছে না, খনিজ তেল আসতে পারছে না, সেই জন্যে ক্রুডের দাম প্রচন্ড বেড়ে গেছে। $130 অব্দি টাচ করেছিল, এখন মোটামুটি 100-র উপরে, 100 থেকে 120-র মধ্যে চলছে। আর এটা চলতে থাকবে যতক্ষণ হরমুজ স্ট্রেট ব্লক থাকবে, ততক্ষণ এটা চলবে। সবাই আমরা জানি যে ইরান যে হয় ডিপ্লোম্যাটিক কারণের জন্য কিছু জাহাজকে ছেড়ে দিচ্ছে, মুক্ত করছে, আর না হলে পরে ইরান কিছু জাহাজকে ছাড়ছে অন আ পেমেন্ট অফ আ ফি, $2 মিলিয়ন পার জাহাজ, কন্টেনার জাহাজকে তারা ছাড়ছে। তো এটা একটা ইম্পসিবল সিচুয়েশন, যেটা নিশ্চয়ই পৃথিবী দেখছে। এটাকে কোনো না কোনো একটা এর একটা ফয়সলা করতে হবে, কারণ সারা জীবন তো আর হরমুজ স্ট্রেট দিয়ে কেউ ফি পে করে আসতে পারবে, এটা ইম্পসিবল। কিন্তু যেটা প্রবলেমটা হয়েছে দু-তিনটে। এক নম্বর হচ্ছে যে ইরান যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ড্যামেজ করেছে, এবং ইরানের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ড্যামেজ হয়েছে, তো সেই যে ড্যামেজটা হয়েছে, সেই ড্যামেজটার ইম্প্যাক্ট কতদিন চলবে সেটা কেউ জানে না। কারণ ইরানের ড্যামেজটা তবুও আমেরিকানরা বলছে এতটা আমরা ড্যামেজ করতে পেরেছি, কিন্তু ইউএই বা কাতার বা ওমান বা সৌদি আরবের ইনফ্রাস্ট্রাকচার কতটা ড্যামেজ হয়েছে সেটা আমরা ভালো করে জানি না। কনসিকুয়েন্টলি গ্লোবাল অয়েল সাপ্লাই, শুধু অয়েল তো নয়, অয়েল ছাড়া এলপিজি, ন্যাচারাল গ্যাস, তারপরে হিলিয়াম গ্যাস, এইগুলোর সাপ্লাই কতটা ইম্প্যাক্টেড থাকবে সেটা আমরা ভালো করে বলতে পারবো। আমাদের যে ইন্ডিয়ার যে কস্টিং ফর ইম্পোর্টিং অয়েল, সেটা তো অলরেডি 110-এর কাছাকাছি চলে আসছে। এর থেকেও বড় ডেঞ্জারাস ব্যাপার হচ্ছে যে যখন ট্রাম্প, মনে রাখবেন আপনারা, যখন বললেন যে আমরা ইরানের সঙ্গে পিসের টক্স করবো, যদিও পিসের টক্স সেরকমভাবে কিছু হয়নি, কিন্তু সেই অ্যানাউন্সমেন্টটার আগে দুটো জিনিস হয়েছিল। তাইওয়ানের কাছে যে হিলিয়াম স্টকস ছিল সেটা 2-3 দিনের মোটে রয়ে গেছিল। হিলিয়াম ছাড়া কোনো চিপ ম্যানুফ্যাকচার করা যায় না, কারণ চিপ বানাবার জন্য আপনাকে একটা সার্টেন কন্ডিশন, একটা আপনাকে স্টেবল গ্যাস একটা দরকার পড়ে, যাতে ওই কন্ডিশনটা ক্রিয়েট করা যায়। এবং তাইওয়ান ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্রডিউসার অফ চিপস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তার চিপস দিয়ে সারা পৃথিবীর স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, মিলিটারি মিসাইল সিস্টেম, যেগুলো সব তার চিপস দিয়ে চলে। এবং সেখান থেকে যদি চিপস না আসে, তাহলে আমেরিকার পক্ষে এবং বাকি সব দেশের পক্ষে অনেকটা অসুবিধা হয়ে যায়। This was one reason. I'm not saying this was the single reason, but this was one reason which prompted Mr. Trump to think of peace. এটা একটা প্রবলেম, লং টার্ম হিলিয়াম সাপ্লাইয়েরও একটা প্রবলেম থাকবে, এবং সেই প্রবলেমটাকে সলভ যতক্ষণ না হচ্ছে, যতক্ষণ না থিংস আর ব্যাক টু নর্মাল, আমাদের যে চিপ ম্যানুফ্যাকচার, সারা পৃথিবীর চিপ ম্যানুফ্যাকচার উইল বি ইম্প্যাক্ট। এটা আর একটা বড় প্রবলেম। এখন ইন্ডিয়ার যেটা হয়েছে, ইন্ডিয়ার কাছে 70 দিনের মতন, 70 থেকে 72 দিন, প্রথমে 76 দিন ছিল রিজার্ভস আছে, মানে তার মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ হয়তো 7 দিন কি 8 দিনের আছে, বাকিটা আমাদের বিভিন্ন রকম ভাবে আছে। অয়েল কোম্পানির কাছে স্টক পাইলিং আছে, কোনো রিজনসে স্টক পাইলিং আছে, সেগুলো সব মিলিয়ে এটা আছে। কিন্তু ইন্ডিয়া এটাতে সন্তুষ্ট হতে পারে না, কারণ ইন্ডিয়ার ডিমান্ড প্রচন্ড বেশি। এক, দ্বিতীয়ত ইন্ডিয়া যেহেতু তার নেবারিং কান্ট্রিজের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে চায়, সে অনেকগুলো রিফাইন্ড প্রোডাক্ট সেই দেশে পাঠাচ্ছে। নুমালিগড় থেকে, আসামের নুমালিগড় থেকে বাংলাদেশে পাইপলাইনে ডিজেল ইত্যাদি পাঠানো হচ্ছে। সিমিলারলি নেপালকে কিছু সাপ্লাই করা হচ্ছে, শ্রীলঙ্কাকেও কিছু সাপ্লাই করা হচ্ছে। ভুটানের তো 100% সাপ্লাই ইন্ডিয়া টেক কেয়ার করছে। ভুটানের অতটা বড় চাহিদা নয়, কিন্তু নেপাল বা বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কা নিজের মধ্যে তাদের যথেষ্ট চাহিদা আছে, এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে রেশনিং করতে হচ্ছে ডিজেলের সাপ্লাই, ফর ইনস্টেন্স, বিকজ সাফিসিয়েন্ট যাচ্ছে না। আমরাও যে পাঠাচ্ছি, দ্যাট ইজ অলসো নট সাফিসিয়েন্ট। এটা একটা বড় প্রবলেম পুরো রিজনের জন্য, শুধু ভারতবর্ষ না, পুরো রিজনের জন্য আছে। আমরা জানি যে আমাদের ন্যাচারাল গ্যাস
বেস যে ইন্ডাস্ট্রিজ আছে, দিল্লির কাছে গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং, গুজরাটে আর্ক ফার্নেস আছে, যেগুলো সেকেন্ডারি স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স যারা আছে, তাদের দে হ্যাভ বিন হিট বাই দিস রেশনিং অফ ন্যাশনাল গ্যাস, এবং তারা অনেকগুলো ইউনিট, ছোট ইউনিটগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, আপাতত বন্ধ রয়েছে, পরে আবার চালু হবে। এইটা একটা ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট আছে, এবং অবশ্যই যখনই খনিজ তেলের দাম বাড়ে তখনই ইনফ্লেশন বাড়ে। ইনফ্লেশন ইজ অলরেডি আপ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। ভাবতে পারেন এই ইনফ্লেশন বাড়লে পরে অবভিয়াসলি জিডিপি গ্রোথে কিছুটা ইম্প্যাক্ট হবে। ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে 1 থেকে 1.5% ইকোনমিস্টরা আন্দাজ করছে যে ইম্প্যাক্ট একটা হবে। যদি আমাদের গ্রোথ রেট 8 হতো, তার জায়গায় 6.5 হবে কি 6 হবে। এই যে ইম্প্যাক্টটা, সেটাতে অবভিয়াসলি ইট মিনস যে অনেকগুলো লোকের লোকসান, অনেকগুলো চাকরির হয়তো লস হবে। গিগ ওয়ার্কার্স যারা আছে তারা প্রথম শ্রেণীতে তাদের মানে ক্ষতি হতে পারে। দেখবেন আপনি যে অলরেডি আপনাদের পাড়ায় দেখতে পারবেন যে যারা চৌকিদার, তাদের সংখ্যা কমে গেছে। তার কারণ হচ্ছে তারা কুকিং গ্যাস পাচ্ছে না, তারা রান্না করে থাকতে পারছে না দিল্লি শহরে। তারা ইউজুয়ালি বাইরের থেকে আসে, বিহার বা উত্তরপ্রদেশ থেকে এখানে আসে। যখন এখানে খাওয়া দাওয়ার দাম বেড়ে গেছে এবং এখানে কুকিং গ্যাস পাচ্ছে না, তারা অনেকেই আবার গ্রামে ফেরত চলে যাচ্ছে। এখন আবার মনে রাখবেন যে এই সময় তাদের হয়তো গ্রামে দরকারও আছে খেতি বাড়ির জন্য, তারা শিফট করছে। এই যে গিগ ওয়ার্কাররা চলে যাচ্ছে, দ্যাট হ্যাজ অ্যান ইম্প্যাক্ট अगेन অন দ্য ইকোনমি। তো এই পুরো জিনিসটা একটা লিঙ্ক আছে, একটা চেইন আছে। সাপ্লাই চেইনের যেটা ভাঙা হয়েছে, ইন্ডিয়াও চেষ্টা করছে যে সাপ্লাই চেইনটাকে কিভাবে আবার রিএস্টাবলিশ করতে পারি। ইস্ট আফ্রিকার থেকে, ওয়েস্ট আফ্রিকার থেকে যদি তেল আসে, ভেনেজুয়েলার থেকে আসে, আমেরিকার থেকে যদি তেল আনা যায়, রাশিয়ার থেকে তেল বাড়ানো হয়েছে। যে যেগুলোকে বলে শ্যাডো ফ্লিট, রাশিয়ার এবং ইরানের বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো জাহাজ, ডিকমিশন জাহাজে তেল জমা পড়ে রয়েছে, সেগুলো খুব শিগগিরই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তারা মোটামুটি শ্যাডো ফ্লিটটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাবে বাই দ্য টাইম দিস ওয়ার এন্ডস, কারণ দেখুন দে উড হ্যাভ বিন বট বাই সামওয়ান অর দি আদার। এটা একটা দিক। অন্য দিকটা যেটা আপনাকে ভাবতে হবে, ডি-ডলারাইজেশন। অ্যাকচুয়ালি ডি-ডলারাইজেশন হচ্ছিল কারণ ভেনেজুয়েলা আর ইরান আর রাশিয়া তিনজনেই ডলার ছাড়াও বিক্রি করছিল। আমরা কিনছিলাম রুপি রুবল ট্রেডে, বস্ত্র অ্যাকাউন্ট খুলে তার আগে আমরা ইরান থেকে ট্রেড করেছিলাম, তারপরে সেটা বন্ধ হয়ে গেছিল। ভেনেজুয়েলার সঙ্গে আমরা রুপি ডিল করেছিলাম। চাইনিজরা তো রেনমিনবিতে কিনছেই, রাশিয়ার থেকেও কিনছে, ইরান থেকেও কিনছিল, ভেনেজুয়েলা থেকেও কিনছিল। ভেনেজুয়েলাকে এই ডি-ডলারাইজেশনকে আটকাবার জন্যই কিছুটা বলতে পারেন যে ট্রাম্প সাহেব ভেনেজুয়েলার উপরে দখল নিলেন, যাতে যারা কিনতে পারে তেল, কিন্তু কিনতে গেলে ডলারে কিনতে হবে। এবার ইরানের উপরে উনি সিমিলারলি একটা কন্ট্রোল রাখতে পারতেন, কিন্তু দ্য গেম সামহাও, যেমনি অরূপ রাহা সাহেব বোঝালেন, গেম হ্যাজ ব্যাকফায়ার্ড অফ ইট। তো এটা হবে কি হবে না ডি-ডলারাইজেশন, বা আটকাতে পারবেন কি পারবেন না ট্রাম্প সাহেব, এটা বলা মুশকিল। কারণ এখন প্রত্যেকটা দেশ ভয় পাবে। ডলারের যেরকম ভাবে রেট বেড়েছে, এই 1 বছরের মধ্যে ইন্ডিয়া ইজ ফেসিং a situation where the rupee has fallen by 30%, over 30% against the dollar. এটা একটা অসাধারণ সিচুয়েশন। বরঞ্চ অন্য দেশগুলো অতটা ফল করেনি যতটা আমরা ফেস করেছি। বাংলাদেশের বা পাকিস্তানের কারেন্সি আমাদের থেকে অনেক উইকার, কিন্তু তাদের ফলটা অতটা হয়নি, কিন্তু কারণ আমাদের কারেন্সিটা अगेंस्ट দ্য ডলার ওয়াজ মাচ মোর স্ট্রঙ্গার, ইট হ্যাজ ফলেন ফাস্টার। অ্যান্টিসিপেশনে লোকেরা বেশি দামে কিনছে, আমাদের নিজেদেরই কোম্পানিগুলো বেশি দামে ডলার কিনছে যাতে তেল কিনতে পারে কোথাও না কোথাও থেকে। এটা যাতে না হয় সেই জন্য সব দেশ চেষ্টা করবে যে তারা ডলারের থেকে আস্তে আস্তে তাদের ট্রেডকে সরিয়ে নেবে। ওদিকে আমেরিকার চেষ্টা থাকবে যাতে আবার ফেরত মোড় নিয়ে যেতে পারে ডলারের দিকে। কোন দিকটা এগাবে বলা মুশকিল, কিন্তু লং টার্মে বলবো ডি-ডলারাইজেশন হবে। শর্ট টার্ম বা মিডিয়াম টার্মে হয়তো কিছুদিন আরো ট্রাম্প সাহেব এটাকে আটকে রেখে দিতে পারে। আপনাদের মনে থাকবে যে 1967 সালে যখন প্রথম রুপি ডিভ্যালুয়েশন হলো, 3.5 টাকার থেকে বোধহয় 7.5 টাকা হলো, তার আগে অব্দি রুপি ওয়াজ লিগাল টেন্ডার ফ্রম বিরুট টু হংকং অ্যান্ড ডাউন রাইট আপ টু তানজানিয়া। তার কারণ হচ্ছে যে এই রুপি ওয়াজ আ ভেরি স্টেবল কারেন্সি এবং ইট ওয়াজ ইউজড বাই দ্য ট্রেডার্স। আমাদের ট্রেডাররাই বেশিরভাগ এইসব দেশে ছিল, ব্যবসায়ীরা ছিল, এবং সেই জন্য রুপি ওয়াজ আ নর্মাল কারেন্সি ইউজড ইন ট্রেডিং থ্রু আউট দিস রিজন। 67-এ
because we had to devalue the rupee, the faith in the rupee reduced. Consequently, rupee trading সেরকমভাবে হয় না। এখনো আপনি মালয়েশিয়াতে গেলে পরে রুপি দিয়ে জিনিস কিনতে পারেন, মানে ডলারের রেটে ওরা নিয়ে ওরা কনভার্ট করে ওরা সেটাকে আপনাকে বেচবে। কিন্তু সেটা এখনো কিছু কিছু জায়গায় দুবাইতে বা হয়তো মালয়েশিয়াতে হয়ে যাবে, কিন্তু সব জায়গায় হয় না, বা সিঙ্গাপুরে হয়ে যাবে, সব জায়গায় হয় না। নেপালের সঙ্গে যেহেতু আমাদের একটা কারেন্সি ডিল আছে, যে নেপালের কারেন্সি ইজ পেগড এট 1.5, এই জিনিসটা বড় মুশকিল, এটা সারা জীবন চলবে না। আমাদের কষ্ট করে রুপি ট্রেডিং করাতে হবে। এখন 80 দেশের সঙ্গে আমরা রুপি ট্রেডিং করতে পারি, তাদের সঙ্গে আমাদের ডিল আছে, কিন্তু খুব কম পোর্শন অফ দ্য ট্রেড ইজ ইন রুপিস। কিন্তু ডলার যদি এরকম ভাবে ডলার এগেইনস্ট কারেন্সি যদি ফল করতে থাকে, তখন কিন্তু অনেক বেশি লোকেরা রুপি এগেইনস্ট দেয়ার লোকাল কারেন্সি ট্রেড করতে লাগবে, এবং সেটাই that will similarly play out for China and even for Russia for that matter. যারা যারা বড় খেলোয়াড় পৃথিবীতে ইন দ্য ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড, তারা এটা ইম্পোজ করা শুরু করবে। আমি এতটাই বলবো, এরপরে আমার মনে হয় প্রশ্নোত্তর সাইফুল সাহেবের বক্তব্য এখন বাকি রয়েছে। থ্যাংক ইউ জয়ন্তদা, আমরা অশেষ ধন্যবাদ। আমাদের মধ্যে আছেন এস.এম. সৈফুল হক, দীর্ঘদিন সোভিয়েত রাশিয়ায় ছিলেন, রাশিয়ায় ছিলেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে রাশিয়াতে কাজ করেছেন। তো মিস্টার হককে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই কনফ্লিক্টে রাশিয়ার কি ভূমিকা, এবং রাশিয়ার একটা ইন্টারেস্ট আছে ইরানে, ফলে সেই সম্পর্কে উনি যদি বলেন, এবং যদি ইরানের যদি কোনো যদি যে জায়গায় যাচ্ছে তাতে রাশিয়ার রিস্ক কোথায়, রাশিয়ার ক্রেডিবিলিটির রিস্ক তো রয়েছে, তো যদি ইরানের যদি একটা বিপর্যয় ঘটে, তো সেই সম্পর্কে যদি, এবং এটা ছাড়াও আগে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যে সমস্ত দেশগুলো, আজারবাইজান, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, এই সমস্ত দেশগুলোর ক্ষেত্রে কিরগিজস্তান, এর ইম্প্যাক্টটা কি? ধন্যবাদ সবাইকে, আমার শুভেচ্ছা। এবং আমি খুবই ভাগ্যবান যে আজকের যে প্যানেলিস্টরা আছেন, এখানে পিনাক রঞ্জন আছেন। পিনাকদাকে আমি বহুদিন ধরে চিনি, আমি বাকিটা বলবো না। এবং এখানে এয়ার মার্শাল রাহা রয়েছেন এবং জয়ন্ত রায় চৌধুরী, ওনারা অনেক বিজ্ঞ মানে আলোচক এবং অনেক বিশদভাবে ওনারা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে আমি কিছুটা মানে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটা সামান্য কিছুটা ধরে আমি তারপরে এগোবো। সেটা হচ্ছে যে রাশিয়ার সাথে পারস্যের বা ইরান এখন যেটা আমরা বলি, 1521 সাল থেকে ইরান রাশিয়ার মধ্যে একটা যোগাযোগ বিদ্যমান, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সম্পর্কটা সহযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বের মধ্যে ওঠানামা করেছে। এটা বিভিন্ন আঞ্চলিক কারণে এটা হয়েছে, আমি ইতিহাসে অতটা যাব না। রুশ সাম্রাজ্য ক্রমশ যে তার এক্সপেনশনটা হয়েছে, আপনি আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান, কাজাকিস্তান যেভাবে তারা বেড়ে নিয়েছে, এবং সেই জায়গায় ইরানের সাথে আজারবাইজানের যে বর্ডারটা আজকে আমরা যদি সেখানকার আজারবাইজানের কথাই ধরি, কারণ আমার আজারবাইজানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, আমার সাথে আজারবাইজানে পড়াশোনাও করেছে, এবং তারা আজকে শিয়া সুন্নিতে বিভক্ত হয়েছে। এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং হিস্ট্রি, এটাতে আমি যাব না ওটা। আজকেও আজারবাইজান বা ইরান, আজারবাইজান দাবি করে যে 40% যারা আজকে ইরানে রয়েছে এরা অরিজিনালি আজারবাইজানি, হ্যাঁ, কিন্তু পারস্য হিসাবে তারা ওইভাবে দেখে না। এখানে শিয়া সুন্নির ফ্যাক্টরটা আছে, সেখানে আমি অতটা ডিটেলসে যাব না। এবং আমরা যে ওখানে জোরাস্ট্রিজম যেটা ছিল, যেটা পারসিকিউশন হয়েছে, সেটার ফলে যে ভারতবর্ষে যে তখনকার সময় যে মাইগ্রেশনটা হয়েছিল, এবং এই ইতিহাসগুলিকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে হবে না। আমাদের একটা মানে এই যে ইন্টারনাল মাইগ্রেশনটা হয়েছে, তখন যে ভারতবর্ষের যে একটা রোল ছিল, যে এরা এসছে, এখানে এসে তারা আজকে এরা প্রথিতযশা ভাবে এরা বিভিন্ন ব্যবসা, সায়েন্সে, আমি নামগুলি বলবো না, আপনারা সবাই জানেন যে এক সময় এরা যে প্রভাবটা বিস্তার করেছে আজও সেটা বিদ্যমান।
এবং সেটাকে আমরা বাদ দিয়ে কথা বলতে পারি না। তারাও অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে আছে। তো তারপরে যেখানে রুশ বিপ্লব হলো, রুশ বিপ্লবের পরেও 1921-22 সালে প্রথম ইরান স্বীকৃতি দেয় তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে, রাশিয়াকে, এবং তারা ওখানে তাদের দূতাবাস খোলে এবং সেই দূতাবাসটা একেবারে ইন্ডিয়ার এমবেসির ঠিক একই রাস্তায়, কিন্তু এটা বোধহয় 500 মিটার দূরে আর কি, হেঁটে আসা যাওয়া। আমারও সুযোগ হয়েছে অনেকবার। এটা ঐতিহাসিক একটা হেরিটেজ বিল্ডিং বলবো, যেখানে ওদের দূতাবাস রয়েছে। তো এইসব মিলিয়ে মানে ইরানের সাথে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা ঐতিহ্য, একটা সম্পর্ক হয়েছে, এবং বহু ইরানিরা ওখানে পড়াশোনা করেছে, বহু ইরানিদের যাতায়াত ছিল। আজকে যে ইরানের অনেক, আজকে যেমনি ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের অনেক ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে আমাদের খাদ্যের মধ্যে, বিভিন্ন রকমের, যে আমরা আজকাল মোগলাই বলি, সোভিয়েত ইউনিয়নে কিন্তু তখনকার আমলে ইরান থেকে অনেক, ইরান এবং আজারবাইজানের থ্রুতে অনেক জিনিস এসছে করে, একটা অ্যাসিমিলেশন হয়েছে, একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে, হ্যাঁ, বিভিন্ন ভাবে। এবং আমরা যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসটাও ধরি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কিন্তু তেহরান 43 বলে একটা ফিল্ম আছে, আমি সবাইকে বলবো এটা আপনারা দেখুন, যেখানে চার্চিল এবং উইনস্টন চার্চিল এবং স্ট্যালিন ওখানে গিয়েছিল একটা মধ্যস্থ করার জন্য। সেখানে স্ট্যালিনকে মারার একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। আপনারা এই ফিল্মটা দেখতে পারবেন, ইটস ভেরি ইন্ট্রিগেটিং একটা ফিল্ম। এটা তেহরান 43 বলে, ফিল্মটা সোভিয়েত আমলে তৈরি করা হয়েছে। আমি সবাইকে বলবো, যদি আপনাদের সুযোগ সন্ধান, এটা সাবটাইটেল দিয়েও আপনারা ইংরেজিতে দেখতে পারবেন। এটা দেখবেন, দেখলে আপনাদের ওই সময়কার রিলেশন, তাহলে আপনারা একটু কন্টিনিউটিটা বুঝতে পারবেন যে রিলেশনটা কত। তারপরে আসা যাক, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায় 1991 সালে। আমি তখন, মানে আমার সুযোগ ছিল, আমি ওখানে ছিলাম তখন ফিজিক্যালি, আমি দেখেছি কিভাবে কি হয়েছে। এবং তখনও রাশিয়ার সাথে ইরানের মানে একটা সম্পর্কটা খুবই মানে চলমান ছিল। তারপরে ধরুন, মানে যদি আরো পরে আসি, যখন প্রেসিডেন্ট পুতিন যখন প্রেসিডেন্ট হলেন 2000 সালে, তখন কিন্তু সম্পর্কটা একটা অন্য ধাপে চলে যায়, অনেক উঁচু মানে চলে যায়। এবং 1922 সালে রাশিয়া ইউক্রেন যখন যুদ্ধ শুরু হয়, ইরানের সাথে একটা রাজনৈতিক যে একটা সমন্বয় আরো গভীর হয়েছে। কারণ ইরান তখন উভয় দেশই একটা পশ্চিমা বিরোধী বক্তব্য ব্যবহার করে আসছে এতদিন যাবত। এবং আমরা যুদ্ধের ফলে, এবং যেহেতু আমি তখন রাষ্ট্রদূত ছিলাম, আমি মানে তখন ইউক্রেনও আমি কভার করতাম, এবং আমি ইউক্রেনে নিজে পড়াশোনাও করেছি, সেই সুবাদে আমি ভেতরের জিনিসটাও একটু জানতাম। তো তখন ইরান নিজেও অনেক, আজকে যে ড্রোনের, যে রাশিয়া যে ড্রোন নিয়ে যুদ্ধ করছে, এবং ইরান এখানে একটা বড় সাপ্লাই চেন ছিল, এবং ওখানে অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্ট সবকিছু হয়েছে, এবং এটা এখনো বিদ্যমান। তো ভূ রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের দুজনের যে জোট হয়েছে, এবং এটা শক্তিশালী হয়েছে রাশিয়া এবং ইরানের মধ্যে। এবং তারপরেও আমি মনে, এটা অংশীদারিত্ব যে সম্পর্কটা, সেটাও একটা সতর্কতার সাথে দুজনেই দেখছে। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে, যেহেতু রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে, একটা আঞ্চলিক যে সংকট দেখা দিয়েছে, সেখানে ইরানের ভূমিকাটাও কিন্তু অত্যন্ত জোরদার হয়েছে। এবং রাশিয়া সেখানে সিরিয়া এবং টার্কির সাথে যে কনফ্লিক্টটা রয়েছে, ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট, সেখানে কিন্তু ইরানও সহযোগী শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। আমি রাশিয়ার পক্ষে বলবো না, এটা একটা ভূ রাজনৈতিকের কারণে সেখানে ইরানের সাথে রাশিয়ার একটা খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। এবং এখনকার যে, এবং একটা সিরিয়া এবং ইরাকে যে যৌথ অভিযান হয়েছে, সেখানে অনেকটা প্রযুক্তির সহযোগিতা, অস্ত্র বিক্রয় সহ সামরিক বিষয়ে ইরান এবং রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রয়েছে। এবং রাশিয়ার কাছে অস্ত্রের, রাশিয়া ইরানের কাছে অস্ত্রের একটা প্রধান সরবরাহকারী। এবং আপনারা জানেন যে বুশের যে প্ল্যানটা, পারমাণবিক যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের যে চুক্তি সহ, যেটা পারমাণবিক সহযোগিতা প্রসারিত হয়েছে, এবং এখানে এয়ার মার্শাল অরুপ রাহা বলেছেন যে ইরানের যে
যে মানে আণবিক যে শক্তি যেটা তারা অর্জন করেছে, এটা কিন্তু এটারও একটা আলাদা ইতিহাস আছে, যেটা আমেরিকানরাই করেছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটা ব্যালেন্স করার জন্য বা একটা ডিটারেন্ট হিসাবে ইউজ করার জন্য করেছে। পরে 1979 সালে ইরানের যে বিপ্লবটা হয়েছে তার ফলে হয়তো জিনিসটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তারপরে ওখানে জার্মানরা গেছিল এই বুশের প্ল্যানটা করতে, কিন্তু তারা ওইটা অ্যাবান্ডন করে চলে আসে। পরে রাশিয়া সেই পুরো প্ল্যানটা করে। যেহেতু বাংলাদেশে আমাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টটা হচ্ছে, যেটার সাথে আমি প্রথম দিক থেকেই মানে আমি ছিলাম ওটার সাথে অ্যাজ এ রাষ্ট্রদূত হিসাবে, এবং রোসঅ্যাটম বলে যে অর্গানাইজেশনটা এই কাজটা করে তাদের সাথে যোগাযোগ, এবং ইরানের যে স্পেশালিস্ট তাদের সাথেও যোগাযোগ হয়েছে, এবং তারা নিবিড়ভাবে এই কাজটা করে গেছে। এবং আজকে ইরানের যে বুশের পাওয়ার প্ল্যান্ট, সেখানে আমরা শুনলাম যে তার আশেপাশে কিছুটা যেমনি জাপারোজিয়ায় ইউক্রেনে বম্বিং হয়েছে, এবং এবং আইএ কিন্তু সেখানে অ্যালার্ট একটা সিগন্যাল দিয়েছে যে এটা যদি ভবিষ্যতে করা হয়, এটা যদি কোনো রকম কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, এটা শুধু ইরানের না, এটা পুরো মিডল ইস্টের জন্য এটা প্রভাব বিস্তার করবে। এবং এই প্রভাব বিস্তারের ফলে যুদ্ধের আরেকটা দিকে চলে যাবে। এখন তো আমরা এনার্জি ক্রাইসিস ভুগছি, তখন আমরা পরিবেশগতভাবে একটা বিভিন্ন অন্য অন্য মাত্রায় চলে যাব। এখন ভারতের কি রোল হবে, বা ভারতের সাথে যারা অন্যরা আছে, কারণ আমাদের ভুলে গেলে হবে না যে ভারতে এই বছর কিন্তু ব্রিক্সের সামিট হবে। ভারত কিন্তু এটার মানে সভাপতিত্ব করছে, এবং এই জিনিসগুলি কিন্তু সিরিজ অফ ইয়েতে হয়ে এটা শেষ হবে। এখন ভারতবর্ষের কিন্তু একটা বিশাল দায়িত্ব, এই টপিকটা আসবেই বিভিন্ন। দেখুন ইরান ব্রিক্স এর মেম্বার, ইরানের সাথে আরো অনেক 35টা দেশ এখন মেম্বার, যদিও 5টা দেশ আমরা দেখছি যে যারা মূল ভূমিকায় আছেন, কিন্তু যারা মেম্বার হয়েছেন তাদের কিন্তু আপনার এখন যে আমাদের ক্রাইসিস, এখানে ভারতবর্ষের রোলটা অ্যাজ এ সভাপতি হিসাবে কিন্তু বিশাল একটা রোল প্লে করতে হবে। এখানে কতটা ভারতবর্ষ এখানে ব্যালেন্স করে চলতে পারবে, কতটা নন অ্যালাইন ভূমিকা করতে পারবে। এখন কিন্তু নন অ্যালাইন ভূমিকা করার মতো অবস্থা কিন্তু নেই। কিন্তু আমরা একটা নন অ্যালাইন ভূমিকাটা কখন ছিল, যখন বায়োপোলার পৃথিবীটা ছিল, হ্যাঁ, আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, তখন আপনি নন অ্যালাইন ভূমিকাটা ভালোভাবে পারফর্ম করতে পেরেছেন, বা আপনার একটা সহযোগী ছিল প্রায় 70, 77টা, 80টা দেশ ছিল এটার সাথে। এখন কিন্তু অনেকটা বিশাল একটা পরিবর্তন এসছে, ওয়ার্ল্ড অর্ডার যেটা আমরা বলি পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে। তো এই সব নিয়ে আমার মনে হয় সামনে আমরা আরো আলোচনাটা খুলবে, তখন হয়তো প্রশ্ন করলে আমি হয়তো কিছু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সৈফুলদা। তো আমরা এতক্ষণ আমরা আলোচনা শুনলাম। একটা বিষয় যেটা হচ্ছে আমার যেটা মনে হয়, যে ইউএস আর্মি চিফ অফ স্টাফ, যেটা পিনাকদাও আলোচনার সময় বলেছেন যে জেনারেল র্যান্ডি জর্জ, তা উনি যুদ্ধের মাঝখানে ওনাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। এই বিষয়টা আমাদের কাছে আছে এই যুদ্ধের নিয়ম, এই বিষয়টা এটা কিসের ইঙ্গিত, এটা এয়ার চিফ এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহা আছেন, উনি যদি এই বিষয়টা বলেন। Shommu, I'll cover that point, and I'll also cover some of the observations from my side, my assessment of the war that is going on and what's likely to happen in the future. So I'll take about 5-7 minutes. First of all, this sacking of very senior generals, including the army chief, during a conflict which is supposed to be short and swift, is very strange. It's never happened before. It just shows the bullheadedness of the American president. He loves his own character, and he is a big mouth, boasting all the time, telling lies, whatever it is, all sorts of un-officer-like, un-leader-like qualities to my mind. I can be very frank with that. So I believe the inside gen, I believe, is that the army general, the army chief, did not agree with the plans of the president and their secretary of defense, except
to introduce troops into Iran, especially the seizing of this island in the Hormuz, so the Karg Island, because he knew by the past experience that Americans had failed in every war after the World War II, in terms of Vietnam, Afghanistan, and of course even in Iraq, and now in Iran. So extrication of the American troops would be very disgraceful after having lost a war. And you know that Americans do not have the will or discipline or the morale to fight a determined adversary, even if they are very small powers like Afghanistan, hardly any military capability, Vietnam has also Iraq, etc. So this is the fear in the armed forces top hierarchy, and they have been advising the president, the supreme commander, appropriately, because the armed forces people are supposed to be very frank and free, and if the top leader cannot accept it, it's fine. They get sacked, they'll accept that, but they'll always give the correct advice. And as a result of this difference in the opinion about commitment of ground troops in Iran, more than about 10 senior generals equivalent have been sacked. It just shows the arrogance of the Trump administration. They want to make America great again. MAGA is going to be just the opposite to my mind very soon. So that is the first point. Few observations from my side is that, this Iranian response in this conflict has been multi-domain warfare, and that has become the new normal. That is what is going to happen in every war. And the war field has changed quite a bit. The battlefield has changed, wherein small powers with asymmetric weapons capability will take on bigger powers. And what I mean by multi-domain warfare is that not only kinetic warfare with the armed forces, army, navy, and air forces, strength and capabilities of open systems, etc., but also economic warfare, information warfare, and such like. So economic warfare is what the Iranians have taken recourse to. So now it is very clear that economic warfare is central, to fighting a battle and not peripheral anymore. It is more important than having military capability per se. So this is one observation which is very important. Second is controlling choke points. Somebody did mention about choke points. Controlling choke points is more important than having large tracts of land, territory, or geography under your control. So that is what has been proved in this war in terms of the control of the Hormuz and the Persian Gulf as such by Iran. So this is a second observation and lesson, I would say, to my mind. And the third one is the regime change, cannot be achieved by just assassination of leadership, decapitation of the leadership. So this leadership assassination has very limited strategic value in any war. Third point I would like to mention is that you cannot defeat a civilizational power that easily. And Iran is one of the biggest civilization of the humankind. And right from, they're the successor, the current regimes are the successors of great Persian Empire. And they have proved themselves all over many, many centuries. They have fought many wars, and they have enough depth and resilience and will to fight back. And therefore, Americans, even if they introduce ground troops, they are going to lose. And they'll lose very badly. They'll have to withdraw,
with, as I said, in a dramatic fashion. In fact, the angst and the anguish that is growing in the people of Iran, as also their proxies, the 3H, Houthis, the Hamas and the Hezbollah, is going to take a big shape, going to give a huge boost to, I would say, terror activities, as also, activities which the whole world will suffer, especially the Western world, the Americans, to my mind. Guerrilla warfare is what they'll resort to. And I don't think the Americans are good at guerrilla warfare. Most important aspect to my mind in winning a war is wherewithal in terms of your men, human resources, their morale, their leadership, which improves the morale, keeps the morale going. Discipline also adds to the morale. And of course, the training, exposure, experience, and the depth of commitment. So in this field, the Americans are no match to the Iranians. Other important outcomes or observations of mine are the US will be humiliated in this war because it has disrupted the world or global economy, and hardship has increased the entire population in the world. The entire world is going to rise up against the American. American interests will be hampered all across the globe. That is the first thing. And they'll become so unpopular, the Americans, as also Mr. Trump in his own country, that he is going to lose the election. That is one thing great about American democracy, that anybody who is very unpopular gets thrown out. And that is going to happen, I'm sure. Second important aspect is NATO is going to wind up. I thought the NATO would wind up immediately after the Soviet Union collapsed in 1991 under its own weight. And the Warsaw Pact was defunct. And there was no need for the NATO. There was no threat to Western Europe or the Americans from the Soviet Union. They had collapsed. And in fact, Soviet Union, I would say Russia, the successor state, wanted to be part of European Union. They wanted to be part of Western world. But the American arms lobby did not allow this to happen. This would have been very good for entire Europe. The European leaders did not understand this. It is strange. They are developed nations. The relationship with Russia, by getting them inside their own fold, would have been much better, because they are so dependent on the energies, gas, etc. from the Russians, that now they are feeling the pinch. And now they have become totally dependent on the Americans for oil, gas, etc., etc. So NATO leaders, countries, have been maltreated, mistreated, and humiliated by this awful American president, that no country with a little bit of self-respect would like to continue in the NATO. So NATO, if it is there, it will be in a different form, to my mind. Third is that the Gulf states have now realized that America cannot assure them defense against any threat, be it Sunni, Shia, or whatever it is. So they have failed miserably, and their people are suffering. The economies are going to suffer very badly if this war continues for some time. And I think, they will look for some alternative arrangements for their own security arrangements, in terms of the sovereignty of their nations, very, very small nations, most of them. They might look for Russian help, Chinese help, or even India playing an important role in their as net security provider. This is very likely, to my mind. People would have lost faith in the American system, and having such awful people leading that nation. Russia and China has actually helped the forces of Iran in fighting this war and achieving spectacular results against the US forces, as also Israel, through
basically intelligence, actionable intelligence, real-time intelligence for dynamic targeting. So this is one way, the Russians are taking revenge on the American and the NATO, helping their adversary in Ukraine in the war that is going on for the last 5 years now. So this is one way of quid pro quo, and they're getting back at them. The Russians are going to gain quite a bit because most of the equipment from the American side has come into battle in Persia, or I would say in West Asia. So they are having a much better time in overrunning the and winning the war in Ukraine. It will expedite the fall of Ukraine, to my mind. China is very smart. They are very scheming, very ambitious. You never know what they're thinking. And now they're just keeping quiet. Keeping quiet is the best thing, because their principle or strategic principle is never interrupt an enemy when they are making a mistake. So that is what they are doing, and they are going to reap and harvest the gains from this war once America gets weakened and they get humiliated. A few more outcomes I'd like to mention is that, to my mind, the targeting by America of Iran and Russia is wrong. They are actually after the wrong adversaries. They are not adversaries, actually. The history says they are friends earlier. But it is the arms industry, the military industrial complex, the lobby, which is the largest and the biggest and the most powerful in the US. They want to have more profits. They gained from the Second World War. They're sitting on piles of funds by selling equipment and winning that war. And they wanted some fights, some warfare somewhere or the other in the world, so that they could actually pump in their weapon systems and equipment and earn a lot. In Ukraine, one of I think the defense secretary or somebody did make a mention that, don't worry about trillions of dollars, that is going into Ukraine to fight this war against the Russians, because all that money is in our banks only. Our military industrial complexes are gaining. So we are becoming richer, and it is all filling our bank accounts. It's really not going to Ukraine. So that is the thinking of the great nation America, which I think is the most or the biggest disruptor of peace and tranquility in the world ever since the First World War. A few more things. The US has faltered in terms of calculating their war reserves. We have reserves for sustaining war. It's called War Wastage Reserve, WWR. In India, we follow a principle of 30 days of intense warfare, followed by 30 days of less intense warfare. So you should have enough weapon systems, weapon equipment, missiles, etc., so that you can sustain that war for 60 days. America has run out of all the ordnance. They have no more missiles. And to revive the military industrial complex to ramp up production will take very, very long time, months and maybe a year. So they are very badly off as far as the weapons that they have. More they use, extended the war, they are going to face serious problems. So I think they have not wargamed this situation. As a result, they are falling very short. Fifth point is that the West Asian nations, the Gulf states, are going to be in turmoil if this war carries on for slightly longer time, because the economy will collapse and the people will suffer. They're used to good life on petrodollars. So what will happen is the shakedoms will be on shaky ground. In another 10 years' time, most of the shakedoms will yield
power to popular governments. So this is my guess. It may take just about 10 years. Sixth point is that world is going to go headlong in creating facilities to get power through renewable sources, energy, because oil dependency has created havoc in the world economy ever since, to my mind, 1973 Arab-Israeli war. So world is not ready to accept this, and I'm sure if we all work sufficiently towards research and development in developing the facilities for harnessing renewable energy, the world will be much better off. I think for India, we have no other option. As somebody mentioned, we must diversify our sources of energy, oil, gas, etc., which India is doing. And alternatively, we must increase the capacity for strategic reserves, which is about for 75 days. I think we must increase it to 150 days. But more important is to go for renewable energy. India will play a very important role or a constructive role in rebuilding West Asia, because they are friends and I think our relations are reasonably good. Of course, India will have a very difficult time diplomatically to balance relations with Iran vis-a-vis Israel, which are on the opposite camps, Saudi Arabia, UAE, and other nations there. So this is a huge challenge, and I'm sure we have good diplomats who will be able to work on this to our advantage. And next point is that starting a war is very simple, very easy, but getting off or terminating to your advantage is extremely difficult. War, once started, is like a bull in a rage. You do not know how it will behave, most unpredictable. So, see the lessons that we learned from Ukraine. The Russians thought within a month's time they will overwhelm the Ukrainians and take care of Ukrainian government in their favor. Is 5 years now, they have not been able to achieve that. Similarly, I think the Americans will also realize that it is no use getting involved for a long warfare. It will only destroy their capabilities and they will become weak. And if they become weak, that will start their downfall, form a superpower. As I said, battleground has changed. You can't use 20th century weapons in the modern warfare. Now it is asymmetric warfare using drones, missiles, ballistic missiles, etc. So this asymmetric warfare has leveled the ground for all adversarial forces. Might is right. This maxim in 21st century is still valid. And I think Americans and Israelis need to be taught a lesson. Unfortunately, we are unable to try them in International Court of Justice for war crimes. The war crime tribunals should be set up. It's only the weak who get caught in this trap of war crime tribunal, but not the powerful nations like America or Israel. This is one area that the entire world needs to think about. The war crimes created by irresponsible leaders across the world, disturbing peace and tranquility and the economies of the world is something that we need to look at. So that's where I'll end. I think I've spoken more than my share. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your time. আমি একটা জায়গা আমার যেটা কনফিউশন এখানটায় যে আমরা যেটা জানি যে আমেরিকা আমেরিকা যে তার যে সিস্টেম তার যে ডেমোক্রেসি যে বেস্ট ইন দ্য প্ল্যানেট, তার কারণ কি যে জুডিশিয়ারি, লেজিসলেচার এবং আপনার ব্যুরোক্রেসি, তার মধ্যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স রয়েছে।
তো এরকম একটা ডেমোক্রেটিক সিস্টেম যেখানে রয়েছে সেখানে পিনাকদা আপনারা শুধু ট্রাম্পকে দোষ দিচ্ছেন কেন? There is no perfect democracy. আমরা যদি ভাবি যে আমেরিকায় আমেরিকান ডেমোক্রেসি ইজ পারফেক্ট, I think that's a very contestable kind of conclusion. ওখানে judiciary, some judiciary members are compromised because they are ideologically with MAGA, let's say, or against Trump. So ওখানেও একটা কনস্ট্যান্ট ব্যাটল চলতে থাকে, মানে জুডিশিয়ারিতে বলো কিংবা স্টেটস ভার্সেস দ্য সেন্টার, কারণ ওটাও তো ফেডারেল সিস্টেম। তো অনেক জায়গায় ফর এক্সাম্পল এই যে ইমিগ্রেশন নিয়ে অনেক স্টেটরা প্রোটেস্ট করেছে। ওরা ইনফ্যাক্ট ওই যে আইস ইমিগ্রেশন এজেন্টস যারা গিয়ে সবাইকে ধরছে তাদেরই ধরে জেলে পুরে দিয়েছে। That kind of thing has also happened. So there is a lot of kind of a very contested discourse going on in America, and nothing exemplifies it like the sacking of 12 to 15 generals during a conflict. তার মানে কি? তার মানে there is no consensus there, and obviously, and the Trump sort of popularity rating is now what, below around 30 or so, way down from what it was before. And the worst thing is that, and it's going to hit the American consumer as well. After all, ওদের ওখানে কি বলে, গ্যালনে এখন $4 এর উপরে চলে গেছে। So the American consumers will hit them. Tariff war চালিয়েছে, সেখানে মানে all the items that they import, their duties have gone up, and it's the consumer who is paying. So this cannot go on, I think. And I think Air Chief Marshal already অনেক কিছু বলেছেন যে about the impact, etc. I will only want to say that the American system also has its own corrective measures. The other problem is that the America functions from 4 years to 4 years, which is the kind of the period of the presidency. So that's why you see a lot of flip-flops, because যেখানে একজন প্রেসিডেন্ট হয়, ও যার মাথায় কিছু থাকে যে আমি এই করব, আমি সেই করব, সে এসে অনেক কিছু করে, আর তারপর তার আগে যদি কোনো অপোজিশন পার্টির প্রেসিডেন্ট থাকে, তাহলে he wants to overturn everything, what the other guy did, which is what Trump did, JCPO and things like that. So almost all the time in his speeches he blames the Biden administration for everything. So that way politics টা খানিকটা ডিগ্রেড হয়েছে আমেরিকায়, যে এরকম ভাবে blaming everybody else and the mistakes that you make. But I think some kind of a leveling will happen in my view, because this can't go on like this. And the fact about the fact that the military industrial complex যেটা arms industry যেটা, সেটা তো যুদ্ধ না হলে তো ওরা বিক্রি করতে পারে না। তাই জন্য ওরা ভীষণ পাওয়ারফুল, ওরা প্রচুর টাকা পয়সা দেয় মানে পলিটিক্যাল পার্টিসদের, মানে ওদের পকেটে অলমোস্ট many of the political major political players and in the parties, the two major parties, তখন করে কি, তখন তাই জন্য একজন তো ডকুমেন্ট করেছে যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে আমেরিকা কটা যুদ্ধ লাগিয়েছে। I believe the count is around 35, that 35টা যুদ্ধ ওরা লাগিয়েছে in the era after after the world war. কেন এত যুদ্ধের দরকার? একটা হলো arms industry, the second of course what shall we say, collateral interest is to preserve American hegemony. That is, America is the global hegemon and they want to preserve that hegemony, and which is, by the way, now slowly being eroded to some extent. Rise of China, India is looking at the 10% হয়ে যায়, করার চেষ্টা করছে যে আমরা করলাম to become a power, কিন্তু এটা allow করবো না, এটা ওপেনলি আছে। So I think we have to now obviously navigate this new world that is emerging, and we should not be surprised that every 100 years there is, মানে বলে একটা যে every 100 years there is a change of era, যে একটা এরা থেকে নতুন এরা একটা আরম্ভ হয়।
Modern world, of course, is far more sophisticated, technology driven, and so we have to learn a lot of lessons. And I think for India, a lot of military lessons have to be learned, economic lessons have to be learned, and the energy. What do we do with our energy requirement? How do we ensure our energy security? This is going to be a huge challenge. Therefore, related to that will be climate change challenge. If we shift to coal, for example, এখন যদি electricity দিয়ে আমাদের এখন সব চালাতে হয়, তাহলে we have no option but to go back to coal, which is a kind of which will reduce our green challenge in the sense that climate change goals will have to be scaled down, because that coal is a fossil fuel, so is oil. So I think these are the challenges that we face ahead, apart from managing the economy and how to provide for our people, which is always a major challenge in a democracy, because politicians are dependent on the people's votes, and লোকেরা খেতে গেলে তখন ওদের মুশকিল হয়ে যাবে, they will be thrown out of power. So these are the factors that are now, I think, engaging minds in India. So that is where I shall stop. And I think there are so many more questions that we can debate for the whole night. So I think I better stop. ঠিক একটা তো এটা তো যেটা অরূপ রাহা সাহেব এবং পিনাকদা বলেছিলেন আগেই, যে আমাদের ডাইভার্সিফাই করার একটা দরকার আছে। আমাদের এনার্জি রিসোর্সেস যেখান থেকে আমরা ইম্পোর্ট করি, আমরা অ্যাকচুয়ালি ডাইভার্সিফাই করে রেখেছিলাম। আমরা ইরান তো আমরা এককালে 12% আমাদের যা খনিজ তেল দরকার ছিল, তো সেটা পুরো বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমেরিকার প্রেশারে। এখন আবার ইরান থেকে কিনছি, ইরানের শ্যাডো ফ্লিট থেকে আমরা কেনা শুরু করেছি, এবং আমার মনে হয় এটার পরে আমরা আরো ডাইভার্সিফাই করব। আমাদের সেই জিনিসগুলো নেই যেগুলো আমাদের দরকার। খনিজ তেলের আমাদের রপ্তানি সবসময় চলবে, আর যত আমরা গ্রো করব তত আমাদের এটা ভলিউম আরো বাড়তে থাকবে। দ্বিতীয়ত যেটা আমাদের করতে পারি এবং যেটা পিনাকদা ইন্ডিকেট করলেন, সেটা হচ্ছে আমাদের অন্য নন ট্র্যাডিশনাল সোর্সেসকে বাড়াতে হবে। তার মানে সোলার এনার্জি, তার মানে আরো যেগুলো বিভিন্ন রকমের যে এনার্জি, নতুন রিনিউয়েবল এনার্জি রিসোর্সেস গুলোকে আমাদের বাড়াতে হবে। এখন এখানে একটা প্রবলেম, রিনিউয়েবল এনার্জি যখন আমরা ইউজ করি, তাদের প্লান্ট তৈরি করি, তাহলে পরে আমাদের ক্রিটিক্যাল মিনারেলস এর ভীষণ দরকার পড়ে। সেখানেও আমাদের একটা ঘাটতি আছে। আমরা ক্রিটিক্যাল মিনারেল রিসোর্সেস আমাদের দেশে ততটা নেই। কিছু কিছু জায়গা আছে, সেগুলোকে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ ট্যাপ করবে, সেটাও ট্যাপ করার জন্য খরচাপাতি শুরু করা হয়েছে। কিন্তু যতদিন না আমরা নিজেদের দেশ থেকে যথেষ্ট ক্রিটিক্যাল মিনারেলস পাবো, ততদিন অবধি আমাদের ইম্পোর্ট করতে থাকতে হবে, আমাদের ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্ট ইকোনমি থাকবে। এবং সেখানেও আমাদের একই প্রবলেম, আমাদের ওয়াচ আউট করতে হবে যে এই যেগুলো আমরা ইম্পোর্ট করব, সেগুলো কোনো যুদ্ধর কারণের জন্য যেন আটকে না পড়ে। চোক পয়েন্টস এর কথা বলেছেন অরূপ রাহা সাহেব, সে একই জিনিস আমাদেরও চোক পয়েন্টস গুলোকে দেখতে হবে, এবং হয়তো আমাদের নিজেদের কিছু চোক পয়েন্টস ক্রিয়েট করতে হবে, যাতে আমরা প্রেশার দিতে পারি অন্যদের, যে তোমরা যদি আমাদের না ছাড় দাও তাহলে আমরাও এখান থেকে ছাড় দিতে পারবো না। যেমনি আন্দামান আর নিকোবর আইল্যান্ড একটা চোক পয়েন্ট, মালাক্কা স্টেটকে ওরা গার্ড করছে। তো কোনোদিন যদি চায়না যদি আমাদের ক্রিটিক্যাল মিনারেলস আসতে দিচ্ছে না এরকম একটা সিচুয়েশনে, তখন আমাদেরও হয়তো ইউজ করতে হবে। এটা নিয়ে হয়তো অরূপ রাহা সাহেবকে তুমি জিজ্ঞেস করতে চাইবে। আমি ইনফ্যাক্ট খুবই ইন্টারেস্টেড থাকবো জানতে, যে উনি বলছিলেনও এই যে যুদ্ধর পরে অবভিয়াসলি আমাদের ফোর্সেস তো ড্রোন ওয়ারফেয়ারে অলরেডি কিছুটা এগিয়ে গেছে, আরো হয়তো এগিয়ে যাবে, কারণ এটা বোঝা গেল ড্রোন ইজ নাও দ্য বিগ নিউ থিং, ইজ এ নিউ মিসাইলসকে তারা রিপ্লেস করতে পারছে, তারা জেট এয়ারক্রাফটকে রিপ্লেস করতে পারছে। কিন্তু অন্য জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের কি তাহলে আরো ফরেন বেসেস তৈরি করার দরকার? আমাদের কি মরিশাসে বা সেশেলসে নেভাল বেসেস তৈরি করা উচিত ইন অর্ডার টু, মানে আমাদের সাপ্লাই লাইন্সকে প্রোটেক্ট করার জন্য? আমরা তো আফটার অল এক্সপ্যান্ডিং ফরেন ট্রেড পাওয়ার, আমাদের এগুলো করা দরকার। সেটা হয়তো অরূপ রায় সাহেব আমার থেকে ভালো বোঝাতে পারবেন। স্যার, আপনি যদি কিছু বলেন। আমি বলবো কিছু? ওকে, the point you raised is very valid, that we must have big presence in the Indian Ocean region, IOR. Indian Ocean is actually India's ocean. Okay, so the only country's name given to an ocean out of 5.
Now, there are three important choke points in Southeast Asia in the Indian Ocean, very close to the Andaman Nicobar Islands, Andaman Nicobar Command, I would say, uh, Lombok, Sunda, and Malacca. So these three, see, if we have good strategic footprint in Indian Ocean region by creating a very strong navy, not necessarily, aircraft carrier, which is a very big no to my mind because they're extremely vulnerable. And when the war starts, they'll actually run away 600 kilometers from the war zone, like the Americans have done now. But submarines, nuclear powered submarines, one has just been operationalized, I think, yesterday. Larger number of submarines, as also warships, destroyers, frigates, etc., etc. So that we have very big presence in the Indian Ocean region, and we should be able to have strategic oversight over these three choke points through which large quantities of oil, gas, and trading goods and cargo goes up and down. That is one thing, very important. We must do that. And the second thing is that we also must expand our naval bases or naval activities in some of the islands in the Indian Ocean off the coast of Africa. That is where I think we're already working on. I think Mr. Pinak Chatterjee will know better, but recently I studied that we are trying to have a lot of influence and set up facilities in two islands very close, not very close, of the, Mauritius island. And they've agreed, they've signed a contract, and I think they are going to have a naval facility there to have big presence. This is very important. And the second point that you raised is that do we also work on developing our drone warfare capabilities? Definitely. That is one new factor which nobody gave much credence, but drone warfare is not recent. It is actually, with India, it's been there for the last 30 years, I would say. Certain specific, equipment we had got from the Israelis, the Harop, Harpy, these are loitering weapons. You launch them, you give them the coordinates where they should go, they'll go and orbit there, and the moment the enemy radar, air defense radar, or weapon radar opens up, it will get detected by this loitering weapon and it will immediately dive and destroy that facility. And that's how we actually perform so well during Op Sindhu. So it's very important to increase the production of UAVs, UCAVs, as also drones in very large numbers with multiple roles. That means the offensive capability as also defensive capability. That means we got to have certain things like directed energy weapon to take care of drones, because drones will come in hundreds and thousands to saturate your air defense. And if you cannot tackle them through other means, air defense systems like the DEW, directed energy weapon, like the laser weapons, etc., or any other means, there are many more means, then we will be in trouble. They will be able to destroy our tanks, our air bases, or static infrastructure like hangars, etc., etc. Though the amount of damage they can do is very limited per unit of drone. But if you send swarms with about even 10 kgs of explosive and attack en masse like they did, destroy a large number of aircraft parked on the tarmac deep inside Russia by clandestinely taking these drones in a truck, going very close to it, and then setting up the facility for its control and launching them off, and destroyed many of the very high value assets of the Russian Air Force. So we have to have capability to carry out offensive as well as defensive operations
in drone warfare. And that is the new addition, and we must have the capability. And in addition to that, the drones will not replace fighter aircraft or bomber aircraft because they have very huge capacity and capability to disable or destroy enemy target of substantial depth, length, whatever it is. So for large scale devastation, like the Americans and the Israelis have done against Iran in attacking targets deep inside the mountains, you will require fighter aircraft and bombers like the B-2, B-1, etc. So technology will keep on developing. We'll have to keep abreast of it. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। মিস্টার সৈফুল হক আছেন, আপনি কি আর কিছু অ্যাড করবেন, কিছু বলবেন? আমি দুটো তিনটে পয়েন্ট আমি বলতে চাই। এক নম্বর হচ্ছে যে এই যুদ্ধের ফলে, এই যে যুদ্ধটা চলছে এর মধ্যে রাশিয়া এবং ইন্ডিয়ার রোলটা যেটা, মানে রাশিয়া ধরেন সরাসরি সেখানে অনেক জিনিস সাপ্লাই দিচ্ছে, করছে, আমরা কিছু জানি কিছু জানি না একদিকে। আরেকদিকে ভারতবর্ষের যে পররাষ্ট্র নীতির যে প্রতিফলনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তো এই পোস্ট ওয়ারে আমার মনে হয় রাশিয়া এবং ইন্ডিয়ার একটা বড় সুযোগ রয়েছে যে এরিয়াতে যে ইনফ্লুয়েন্সটা, সেই ইনফ্লুয়েন্সটা তো এতদিন ছিল যে আমরা ওখানে লোক পাঠিয়েছি, তারা আমাদেরকে ফরেন কারেন্সি পাঠিয়েছে, একটা ডায়াসপোরা শক্ত একটা অবস্থানে গেছে, এবং মোদি গভর্নমেন্ট ওখানে তার ফিজিক্যাল প্রেজেন্স, তার যে অবস্থানটা সেখানে অনেক সম্পর্কটাকে সুদৃঢ় করেছে অনেক কিছু। হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় পোস্ট ওয়ারের পরে যে ডিস্ট্রাকশনটা যেটা হয়েছে, যেটা মানে আমাদেরকে রিকনস্ট্রাকশনের কাজে, সেখানে বোথ রাশিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়া একসাথে কাজ করতে পারে। আমি এখানে চায়নাকে এক্সক্লুড করছি না বা কি করছে, আমি চায়না সম্বন্ধে আসবো না এখানে, যেহেতু রাশিয়া এবং ভারতবর্ষের একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে, সেই সম্পর্কটা ধরে যদি এটাকে আরো জোরদার করা যায়, এই যুদ্ধের ফলাফলটা যতদিনই চলে, সেটা আমার মনে হয় আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে দুই দেশেরই একটা মানে আমি একটা পজিটিভ দিকটা রয়েছে, এবং সেটাকে ভারতবর্ষ এবং রাশিয়া এটাকে কাজে লাগানো উচিত। এখন থেকে একটা প্ল্যান করা উচিত যে কিভাবে জিনিসটাকে করা যাবে। এবং আরেকটা যেটা এয়ার মার্শাল বললেন যে ভারত মহাসাগরে যে অবস্থানটা, হ্যাঁ, সেই অবস্থানটাকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য যেটা উনি বলেন মরিশাস, বা কিন্তু পাশের দেশ বাংলাদেশ যেখানে বে অফ বেঙ্গল, সেখানে যে আমি ইতিহাসটা একটুখানি বলতেই হবে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মারা গেলেন কেন, সেটাও আমি আসবো না। যেখানে আমাদের যে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ রয়েছে, এখানে পিনাকদা রয়েছেন, পিনাকদা এটা ভালোভাবেই জানেন বিষয়টা, আমি আজ ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে বলছি, যে যার ফলে ওনার মৃত্যু হয়েছে। এবং আজকে শেখ হাসিনাও এখন, ওটাও একটা কারণ যে আমাদের সেন্ট মার্টিনসটা একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা। সেখানেও আমার মনে হয় আমি এটা জোর দিয়ে বলবো না যে ভারতবর্ষের এটা ইগনোর করা উচিত না, যেখানে চাইনিজরা এখানে খুব ভালোভাবে একটা অবস্থান নিয়েছে, সেখানেও আমার মনে হয় একটা আমাদের এখন সেই জায়গায় দৃষ্টিপাত করা উচিত, সেটাকে বিবেচনায় আনা উচিত যে কিভাবে সম্পর্কটাকে আপনি দূর থেকে ডিপ্লোম্যাটিক যাই করেন, ফিজিক্যালি না থাকলে কখনো কিচ্ছু মানে সম্ভব না আর কি করা, আর কি, যেটা আমেরিকানরা করেও ফেল করেছে। তারা কি বলে মিডল ইস্টের বিভিন্ন জায়গায় তাদের বেস রয়েছে, সবকিছু রয়েছে, কিন্তু তারপরেও তারা কিছু ওটা ফেল করেছে, প্রোটেক্ট করতে পারেনি। সেটাও একটা আমাদের জন্য লেসন। আমি বলছি যে ভারতবর্ষের জন্য একটা লেসন যে হ্যাঁ, শুধু তোমার ফিজিক্যাল প্রেজেন্স বা ওখানে থাকলেও হবে না, এখানে অন্য আরো ধরুন মোটিভেশনাল কাজ আছে অনেকগুলি, যেটা সব ডিপ্লোমেসিতে ইন্ডিয়া অনেক এগিয়ে আছে। সেই জিনিসটাকে আরো আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে, এটাকে আরো স্টাডি করতে হবে কিভাবে আমরা স্ট্র্যাটেজাইজ করতে পারি এটা। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যেটা হচ্ছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন যুদ্ধ করে ইস্ট ইউরোপ তৈরি করেছে, অনেক কিছু করেছে, ইনফ্লুয়েন্স বেড়েছে, কিন্তু আমেরিকা যেটা করেছে যে ব্রেটেন উডস করে, যেটা ডলারের যে পাওয়ারটাকে, সেই পাওয়ারটাকে স্টেবিলাইজ করে
IMF এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মতো অর্গানাইজেশনে তাদের নিজের অবস্থানটাকে শক্ত করেছে, যেটার এখনো আমরা সেটা থেকে বের হতে পারিনি। এখন আমরা যতই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের কথা বলি, সেখান থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না বের হতে পারবো, আমরা কিন্তু নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারটা একটা কনফ্লিক্ট সিচুয়েশনে থেকে যাবে। লাস্ট বাট নট লিস্ট, যে পিনাকদা বললো যে 35টা যুদ্ধ আমেরিকা করেছে। আমরা যদি সে প্রেসিডেন্টদের ইতিহাসটা দেখি, 4 বছর 8 বছর যারাই ছিল আর কি, হ্যাঁ, তারা বেশিরভাগই ছিল পলিটিশিয়ান বলবো বা বলবো, বিজনেসম্যান কেউ ছিল না। এই ট্রাম্প হচ্ছে বিজনেসম্যান, এবং যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স এবং বিজনেসের যে কর্পোরেট ইন্টারেস্ট, সেই ইন্টারেস্টটাও কিন্তু স্টাডি করার বিষয় আছে আমাদের। এবং যে ট্রাম্প যে যুদ্ধটা বন্ধ হয়ে যাবে, দুদিন পরে সেখানে শেয়ার মার্কেটের প্রাইস বাড়ছে, আবার দুদিন পরে কমছে। এই যে একটা বিজনেসম্যান, এই যে আমেরিকানরা যে এইখান থেকে একটা ফসল উঠিয়ে নিয়েছে, এবং ট্রাম্পের পরিবারও যেহেতু তারা বিজনেস সাথে জড়িত, এগুলিও একটা ফ্যাক্টর। তো আমাদের এখন এই পুরো সব জিনিসগুলি স্টাডি করে একটা সামারাইজ করে একটা জিনিস বের করে, এই যে আমরা আজকে এখানে সন্ধ্যায় বসলাম, এখানে বিজ্ঞ আলোচকরা রয়েছেন, আমার মনে হয় সৌম্য একটা একটা সারসংক্ষেপ একটা বের করা দরকার। জিনিসটা সারসংক্ষেপ বের করে যেখানে জায়গা মতো যেখানে দেওয়া যায় বা করা যায়, এরপরেও হয়তো আমরা এটাকে আরো আলোচনাটাকে আরো গভীরভাবে জিনিসটাকে সামনে নিয়ে আসতে পারি। এবং আমি সৌম্যকে এবং যারা বিজ্ঞ আলোচক ছিলেন, পিনাকদা ছিলেন, মার্শাল, এয়ার মার্শাল রাহা এবং জয়ন্ত দা, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আমাকে যে সুযোগটা দেওয়া হয়েছে আজকে বলার জন্য আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ সবাইকে, অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা।